Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Ilm Academy. In the last two video classes, we had covered the first part, that is rational numbers. So we are going to cover irrational numbers. So irrational number is a separate category. It has nothing to do with rational number as well as integers as well as whole number as well as natural number. You see, these all are connected. But irrational number has nothing to do with this, even though these both rational as well as irrational coming under the real number system. So what is irrational number? You see, the numbers are not terminating and not repeating. So very two definitions. So numbers are not terminating and not repeating. So can you see any repetition here? No. Can you see any ending here? No. So that is what rational number. So these are the good examples. Most of the square root values are the good examples of irrational numbers. Okay, if you take the square root of 2, you see these numbers are not ending. At the same time, the numbers are not repeating. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூலாம் மோஸ்ட்லி இரேஸ் நம்பர் தான் இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் முடிவே கிடையாது டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம். அது ரிப்பீட்டும் ஆகாது. ரூட் 3லையும் பாருங்க, அதான் ரூட் 26 தான் பாருங்க, இதான் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹேட் சீன் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரிப்பீட்டிங் அஸ் வெல் அஸ் நான் ரிப்பீட்டிங். இன் ரிப்பீட்டிங், இன் போத் கேசஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் நாட் டெர்மினேட்டிங். தட் இஸ் அ சிமிலியாரிட்டி. ரெண்டு கேஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் வந்து முடிவே கிடையாது. ஆனால் இந்த ஒற்றுமை இருந்தாலும் இன்னொரு முக்கியமான வேறுபாடு இருக்கு. தேர் இஸ் another important difference lies between repeating decimal as well as non-repeating decimal. What's important here? The numbers are repeating in the pattern, but here we don't have any repeating pattern. That is the only difference. Okay, so what is the numbers? Non-terminating, non-repeating decimals. So non-terminating, non-repeating decimals, that are irregular numbers. So irregular number means non-terminating, non-repeating decimals. So neither have end nor have any repetitive digits. அதுக்கு எண்டும் இல்ல, repetitive digitsum இல்ல. Examples pi value or all the root values. Okay, and what is irrational number? No fraction. It cannot be expressed in the fraction. So almost all kind of root values are coming under the irrational number. Okay, even if the denominator is 0, it is an irrational number. Okay, for example, this is an irrational number. Okay, so if you divide the if you put the value of 0 in denominator like this, you can't calculate any value. It is undefined. Okay, so நீங்க denominator 0 போட்டீங்கன்னா அதை வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. அது ஒரு undefined மாங்க மேக்ஸ்ல. அதுவும் irrational number தான். Okay, now I am asking, is 0 a rational number or irrational number? So 0 is a rational number because if you put numerator in 0, you will get 0. So 0 is the rational number. So 0 is expressed as 0 by any other number. Okay, but if you put 0 in denominator, it's not a rational number. For example, I'm just proving this. Okay, so if you put this denominator into the right hand side, it will be coming into the multiplication side. அதாவது டினாமினேட்டர் ரைட் ஹேண்ட் சைட் இந்த சைட்ல இருந்து அந்த சைடு போனீங்கன்னா டிவிஷன் இந்த மல்டிபிகேஷன் ஆயிருமா, 0 வந்துருது. ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்றோம், நம்ம 0 ரேஷனல் நம்பர் ப்ரூஃப் பண்றோம். அப்புறம் நான் 0 டினாமினேட்டர் போட்டிங்கன்னா அது இரேஷனல் நம்பர் அப்படிங்கிறத நீங்க என்ன பண்ணணும், புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இரேஷனல் நம்பர் மீன்ஸ் வாட்? இட் கெனாட் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் அஸ் ஏ ரேஷியோ ஆஃப் 2 இன்டிஜர்ஸ். அதுக்கு ஒரு நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் அப்படின்னு இன்டிஜர்ஸ் கிடையாது. நாட் ரேஷனல், ஹாவ் டெசிமல் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் that do not terminate or repeat. அதுக்கு முடிவும் கிடையாது, ரிப்பீட்டேஷனும் கிடையாது. ஸோ அகைன் ஐ எம் டெல்லிங், in decimal format we have finite points as well as infinite points. In infinite point, so non-terminating and non-repeating is nothing but what? Irrational numbers. So let us see some problems. Okay, so what are was this coming under the rational numbers? Minus 2 can be written as, so any numbers, if you see any numbers, almost all numbers are expressed in the 5 by 3, 15 by 7, 18 by 5.
These numbers are already expressed in the fraction format. So what is rational number? Rational number means it can be expressed as the fraction. Fraction means like numerator as well as denominator. So automatically 5 by 3, 15 by 7, 18 by 5. These all are coming under the rational number. If we take minus 2, minus 17, minus 7 by minus 2, minus 17, even though it seems to not have the denominator, okay, we can put the denominator as 1. Okay, still minus 2 and minus 17 is the rational number. அதாவது 5 by 3, 15 by 7, 18 by 5. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மேட் தான் இருக்கு. ஒரு நியூமரேட்டர் இருக்கு, டினாமினேட்டர் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ரேஷனல் நம்பர். ஓகேவா? டினாமினேட்டர் 0 இல்லை. ஸோ நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இன்டிஜரா இருக்கணும். டினாமினேட்டர் 0 கிடையாது. அந்த டிப்பையில் மூணுமே என்னது? ரேஷனல் நம்பர் தான். minus 2, minus 17ல பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர் இல்லாத மாதிரி தெரியும். ஆனால் 1ங்கிறது மறைவாக இருக்கு. அப்போ என்ன அர்த்தம்? எல்லாருமே என்னது? ரேஷனல் நம்பர்ஸ் தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸோட லோயஸ்ட் டேர்ம்ஸ் நீங்கள் எழுதணும். எப்படி எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ minus 24க்கும் minus 192க்கும் என்ன காமனான ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 டேபிள்ஸில் காமனான ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. 8 டேபிள்ஸ்லையும் 3 டேபிள்ஸ்லையும். ஸோ minus 3 into 8, 3 into 8 into 8. ஸோ 3 8s are 24, minus 24. ஸோ 3 8s are 24, 24 8s are 192. இப்படி நீங்கள் கேன்சல் பண்ணும்போது 3யும் 8ம் 3 8ம் கேன்சல் ஆயிரும். மைனஸ் 1 by 8 வந்துடும். ஸோ minus 1 by 8 இஸ் த லோயஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த minus 24 by plus 192. ஓகேவா? இந்த சேம் 12 by 168. ஓகேவா? ஸோ 168 இஸ் த 168 we can divide this into 12 into 14. Just cancel 12 and 12, you will get 1 by 14. So 1 by 14 is the lowest form of rational number, 12 by 168. In the same way, minus 21 by 49. So the 7 is the common factor here. So if you divide this, if you multiply this with 7, we can cancel this 7. Minus 3 by 7 is the lowest form of minus 21 by 49. And also we can find the equivalent forms of rational number. We have already seen the 2 or more rational numbers have the equivalent forms. அதாவது 2 அல்லது 3க்கு மேற்பட்ட ரேஷனல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான வடிவில் தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா 2 by 3 இருக்கா இல்லையா? 2 by 3யும் 4 by 6ம் ஒரே வடிவில் தான் இருக்கு. நான் ரெண்டுக்குமே 2ங்கிற மல்டிபிகேஷன் காமனாக இருக்கு. அதை எடுத்துட்டோம்னா 2 by 3 ஆயிரும். அதே மாதிரி 2 by 3யும் 8 by 2லும் ஒரே ஃபார்மெட் தான், ஒரே ஈக்குவலன்ட் ஃபார்ம் தான். அதே மாதிரி 2 by 3யும் 16 by 24ம் ஒரே ஃபார்மெட் தான். ஸோ 4 by 6, 8 by 12, 16 by 24 இதெல்லாம் 2 by 3க்கு ஈக்குவலன்ட் ஃபார்ம்ஸ். அதே மாதிரி 3 by 8க்கும் ஈக்குவலன்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. 6 by 16, 3 into 2, 6, 8 into 2, 16. அதே மாதிரி 3 into 7, 21, 8 into 7, 56, 3 into 9, 27, 8 into 9, 72. Very simple. Just multiply the same value in numerator and denominator. இங்க வந்து நியூமரேட்டர்லையும் டினாமினேட்டர்லையும் ஒரே வேல்யூ போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்களே, அதே மாதிரி இங்கேயும் இங்கே 2ஆல் பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே 7ஆல் பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே 9ஆல் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கே 2ஆல் பண்ணியிருக்காங்க, 3ஆல் பண்ணியிருக்காங்க, 7ஆல் பண்ணியிருக்காங்க. 4 2s are 8, 7 2s are 14, 4 3s are 12, 7 3s are 21, 4 7s are 28, 7 7s are 49. அப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஈக்குவலன்ட் ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அளவே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ இந்த அடிப்படையில் ஈக்குவலன்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக. அப்புறம் இது அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு 5 ஈக்குவலன்ட் ஃபார்ம் நீங்கள் எழுதுங்க. எப்படி எழுதலாம்னு சொன்னால் ஏதாவது நம்பர் போட்டுக்கோங்க. 2 3 4 5 இதே மாதிரி தான். ஓகேவா? நம்பரை போட்டு அந்த ஒரே நம்பரில் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேல்யூஸ் கிடைக்கும். நீங்கள் கரெக்டாக பெருக்கணும். நீங்கள் கரெக்டாக பெருக்கினா தான் கரெக்டாக வேல்யூ கிடைக்கும். சம்டைம்ஸ் கணக்கு தப்பாக போச்சுன்னா ஆன்சர் தப்பாயிரும். ஓகேவா? ஒரே நம்பரில் மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதான் ஈக்குவலன்ட் ஃபார்ம். ரொம்ப சிம்பிள். இதை 2 4 -3 அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் எந்த நம்பர் வேணால் போட்டுக்கலாம். அது 0 போட்டுக்கலாம், இதை வேணால் போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? 0 போட முடியாது. 0ன்னு 0 தான் வரும். எந்த நம்பரை போட்டாலும் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள்? இங்கே பாருங்கள், 3 2s are 6, 17 2s are 34. அதே மாதிரி 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, -3ஆல் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈக்குவல் ஃபார்ம் கிடைக்கும். ஸோ ஒரு 5 நம்பர் எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி தான் -5 by 9லையும் ஒரு 5 நம்பர் எடுத்து பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஓகேவா? With this, we conclude this video class. In the next class, we will see how to represent the numbers in the number line. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.